Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference 17 April tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference of April of 17th of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 17 April tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Sekretaris Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Rantal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 267 bulan Maret tahun 2032. Saturday 17th of April of 2032 public lecture material e-teleconference extends of the Secretary of the Division of Effort and Fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 267 of March 2032. Sekretaris Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum, Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program.
Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pembelian pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. The Secretary of the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University. To update by understanding the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely as Annex 2 of the Circular Letter Number 10 SE M 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Bab 3 Instruksi kepada peserta. Chapter 3 Instruction to Participant, Penetapan Pemenang, Determination of Winners.
Penetapan pemenang. Kelompok kerja pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku pilot. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan. Oleh beberapa kelompok kerja pemilihan dalam waktu yang bersamaan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut. Dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket untuk usaha kecil, sisa kemampuan nyata untuk usaha menengah dan besar. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan, menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti, dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan. Dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih, overlap. Ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan, pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari satu paket pekerjaan, menawarkan personil yang sama pada lebih dari satu paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur. Ketentuan pada huruf D hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan konstruksi kecuali personil yang diusulkan penugasannya sebagai kepala proyek General Superintendent. Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih, overlap dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal
Pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat. Menawarkan personel yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan, sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain. Kelompok kerja pemilihan membuat dan menandatangani berita acara hasil pemilihan yang paling sedikit memuat nama seluruh peserta, harga penawaran atau harga penawaran, terkoreksi dari masing-masing peserta. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak, Rp100 miliar, maka penetapan pemenang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan. Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100 miliar, maka penetapan pemenang dilakukan oleh pengguna anggaran. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan surat penawaran dan atau jaminan penawaran apabila disyaratkan habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus, evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan atau jaminan penawaran apabila disyaratkan secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan atau jaminan penawaran apabila disyaratkan dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pengumuman pemenang. Kelompok kerja pemilihan mengumumkan pemenang dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Disertai bukti terjadinya penyimpangan, sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi
Kesalahan dalam melakukan evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam dokumen pemilihan, rekayasa persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan atau penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja pemilihan pimpinan unit, kerja pengadaan barang jasa, pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang berwenang lainnya. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Kelompok kerja pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka kelompok kerja pemilihan menyatakan tender gagal. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan dalam hal sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Offline, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis. Sanggahan ditujukan kepada bukan kepada kelompok kerja pemilihan atau sanggahan disampaikan di luar masa sanggah. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Sanggah banding dari peserta tender. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada kuasa pengguna anggaran selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada aparat pengawas intern pemerintah sesuai lembar data pemilihan. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada kelompok kerja pemilihan sebesar 1% dari nilai total harga perkiraan sendiri dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. Kelompok kerja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan kuasa pengguna anggaran tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi kelompok kerja pemilihan. Kuasa pengguna anggaran menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada unit kerja pengadaan barang jasa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari kelompok kerja pemilihan.
Dalam hal kuasa pengguna anggaran tidak memberikan jawaban sanggah banding, maka kuasa pengguna anggaran dianggap menerima sanggah banding. Apabila sanggah banding dinyatakan benar, diterima, unit kerja pengadaan barang jasa memerintahkan kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang. Apabila sanggah banding dinyatakan salah, tidak diterima, maka kelompok kerja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat pembuat komitmen. Unit kerja pengadaan barang jasa mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara daerah. Sanggah banding menghentikan proses tender. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada kuasa pengguna anggaran atau disampaikan di luar masa sanggah banding dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Determination of winners. The working group of election determines the winner if the contents submitted by the participant in the form are correct and valid. In the event that a participant are known to participate in several work packages tendered by several the working groups of election at the same time and have been declared winners in some of these package, recalculating the remaining capacity to handle the package for small businesses, remaining ability real for medium and large businesses. In the event participant participates in several construction work package. In time, concurrent winner determination, offering the same equipment for a number of packages that are valued and in evaluating that meets the requirements of each work package, then it can only be determined as a winner in one work package by clarifying to determine which equipment will be placed, while for other work package declared equipment is missing and declared that if the participant offer the same equipment in another work package currently running, then it can only be determined as a winner if after clarification the equipment is not tied to another package. Provision can only be determined as winners in one work package as referred to in letter A and B can be included with the condition that the use of the tool does not overlap. There is a backup equipment. Proposed in the bidding document that meets the requirement, the location of the equipment close together in the execution of work so that it can be used according to the work schedule and or equipment capacity and productivity technical can complete more than one work package.
offering the same personnel in more than one work package, it can only be determined as a winner in one work package after clarification has been made to determine whether the personnel will be placed, while for other work packages the personnel are declared. Missing and declared that the provisions in letter D can only be determined as winners in one package of construction work except personnel proposed for their assignment as head of project, General Superintendent. The personnel assignment schedule does not overlap with other activities based on the work schedule or assignment schedule. There are reserved personnel proposed in the bidding documents. That meet their requirements, offering personnel who are working in another package than when it will be determined as a winner. It is certain that it is not bound to another package. The working group of elections make and sign the minutes of election results, which list contains name of all participants, with price or offer price corrected from each participant. Evaluation method used, elements evaluated, the formula used, other information that is deemed necessary for the implementation of the tender, the number of participants who passed and did not pass at each stage of evaluation. Date of the minutes and a statement that the tender filed if there were no offers that met the requirements. In the event that the budget selling value is in the maximum of 100 billion rupiah, then determination of the winner is carried out by the election working group. In the event that the budget selling value is at least above 100 billion rupiah, then the winner is determined by the budget user. In the event of a delay in determining the winner and will result in a bid letter, and or bid security if required expiration, confirmation will be made to all participants who passed the bid evaluation and qualification evaluation to extend the validity period of the offer letter and or bid guarantee if required in writing until the estimated schedule for signing the contract. In the event that a participant who passes the bid evaluation and qualification evaluation is not willing to extend the offer letter and all the bid security if required, it is deemed resigned and not subject to sanctions. Winner announcement. The working group of election announce winners first and second reserve winners, if any, through the electronic procurement system application received from the tender participant.
Disclaimer from the participant entering the offer whose name is stated in the offer letter and or stated in the company's deed of establishment. Disclaimer submitted electronically through the electronic procurement system application accompanied by evidence of irregularities. Disclaimers submitted by participant in the event of a procedural deviation include error in evaluating. Deviation from the provision and procedures specified in the bidding document certain engineering conditions so as to prevent the occurrence of fair business competition and or abuse of authority by the election working group leadership of the unit of good service procurement, the commitment-making officer and or other authorized officials. Disclaimer submitted within 5 working days after announcement of the winner. The working group of election is obliged to provide answer electronically to all the objections no later than 3 working days after the end of the objection period. If the rebuttal is stated correctly, the election working group will declare the tender filed. Disclaimer is considered a complaint in terms of the rebuttal is submitted not through the electronic procurement system application offline, except for force majeure or technical disturbances. The objection is addressed not to the election working group or the objection is delivered outside the objection period. Disclaimers which are considered as complaints must still be processed as handling complaint. Disclaimer of appeal from tender participants. Participants can submit an appeal disclaimer if they do not agree to the objectionable answer. The respondent submits an appeal objection in writing to the budget user proxies no later than 5 working days after the answer has been published in the electronic procurement system. Application copies of the appeal disclaimer are submitted to the apparatus of government internal supervisory according to the election datasheet. The appeal objector must submit an appeals objection guarantee addressed to the working group of election of 1% of the total value of the self-estimated price with a validity period of 30 calendar days from the date of submission of the appeal disclaimer. Appeal with a copy to the unit of work
Election Working Group. In the event that the budget user worksheet does not provide an answer to the disclaimer of a fails, then the budget user worksheet is deemed to receive the fail objection. If the affiliate disclaimer is declared correct, accepted, the working unit of goods services procurement instruct the election working group to re-evaluate or reselect the provider. If the affiliate claim is declared wrong, not accepted, then the working group of elections continues the electoral process by delivering the election results to the commitment-making officer, the working unit of goods services, procurement disbursed the fails objection guarantee and deposit to the state's regional cash. Disclaimer appeal stops the tender process. The objection appeal submitted not to the budget user worksheet or submitted outside the appeal objection period is considered a complaint and is processed as handling complaints. Sumber-sumber sources Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 Annex 2 Google Translate. Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 April tahun 2032 Masehi, 1st of month April 2032, ANNO DOMINI.